huge storm hit the area of eastern Austria and western Hungary in May 2014 with heavy rain and strong wind. The impacts of Yvette were manifold. There were floods and extensive tree damage, roofs were blown off, and a storm surge hit the southern shores of Lake Balaton. Transport was limited or entirely shut down in several places. Civil protection authorities had their hands full restoring normality. Informations, how to put this in the staff management and how we will have to. Disaster management has to start preparation on similar situations several days ahead. Relief units have to be ready and the availability of resources such as generators has to be ensured. But which places will be affected most, and how severe will the weather be? Is it possible that the forecasted situation will not happen at all? Contemporary science can already answer these questions. By using powerful computers, quite accurate weather forecasts can already be prepared for several days into the future using numerical models of the atmosphere. However, scientists had earlier noticed that there are situations in which one forecast is not sufficient. There exist unavoidable limits in describing the atmospheric processes within models of the atmosphere. This means that every weather forecast simulation contains small inaccuracies, and these inaccuracies grow over the course of time of the forecast period. To account for these inaccuracies, several forecasts are made using the same model with slight changes in its initial state. This method of generating multiple forecasts is called ensemble forecasting or probabilistic forecasting. It enables conclusions to be drawn on the likelihood that a severe weather situation will occur. We ask Balázs Zintai, the head of the Methodology Development Division of the Hungarian Meteorological Service, about the advantages of probabilistic forecasting. Ez alapvetően a légkör kaotikus viselkedése miatt van, és ez vezet ahhoz, hogy kis pontatlanságok az előrejelzési modellrendszerben nagy hibához vezethetnek egy bizonyos idő elteltével. Ezt mutatja be az itt látható ábra, ahol egymástól csak kismértékben különböző előrejelzési tagokat láthatunk. Ezek a tagok az előrejelzés elején egymáshoz nagyon közel vannak, azonban hogyha futtatjuk az előrejelzési modellt, akkor láthatjuk, hogy az idő elteltével ezek az előrejelzések egyre távolabb kerülnek egymáshoz, és mintegy 2 hét után a vonalak már teljesen fedik egymást, ami azt jelenti, hogy a kezdetben hasonló előrejelzések teljesen különböző viselkedést mutatnak hosszú idő elteltével. A légkör kaotikus viselkedésének kezelésére dolgozták ki az ensemble előrejelzési technikát. Ennek lényege, hogy nem egyszer futtatjuk le az előrejelzési modellt, hanem többször 10 vagy akár 50 tagot is futtatunk párhuzamosan, és ezen tagok szórásából következtethetünk az előrejelzés bizonytalanságára. Weather knows no political boundaries. Severe storms like Yvette can cause damage in several countries at the same time. Therefore, experts from the Austrian and Hungarian weather services, as well as from the Disaster Management Directorate of ZAMG County and the Civil Protection Organization of Lower Austria, joined together to develop a new weather forecasting system in the framework of a European Union project. Probabilistic forecasts have been in use at meteorological institutes for several years already. There exist several models differing in their spatial resolution and extent as well as the forecast time range. For PROFORCE ensemble forecasts of the very short range, Arome, Inca, and Meandro systems are added to longer-term ensemble forecasts of LAIF and IFS. Bringing everything together, a forecast system bridging several timescales will be established which will provide information of probable severe weather developments from the present up to 10 days in advance. These forecasts will be available to disaster management through an easy-to-use web portal. Color codes similar to traffic lights warn the user if severe weather thresholds are exceeded, and probability maps indicate which regions are the most vulnerable.
asked the head of the National Crisis and Disaster Management and Civil Protection of the Austrian Federal Ministry of the Interior on his opinion about the developments in the PROFORCE project. Ja, verlässliche Vorhersagen und Warninstrumente sind ein ganz essentielles Werkzeug für den Zivil- und den Katastrophenschutz. Und wir kennen bisher ja schon die kurzfristigen Vorhersagen und die Instrumente im Bereich weniger Stunden, die geeignet sind, sehr kurzfristige Maßnahmen einzuleiten. Wir sind aber verbunden mit dem Problem, dass es möglicherweise oft keine ausreichende Vorwarnzeit gibt, um wirklich effiziente Maßnahmen größeren Umfangs einleiten zu können. Mit dem, was PROFORCE jetzt gemacht und erforscht hat, wird es den Zivilschützern möglich, schon frühzeitiger auf Unwettersituationen aufmerksam zu werden und auch längerfristig schon Maßnahmen vorzubereiten und einzuleiten. Und so gesehen eröffnen sich natürlich viel mehr und neue Möglichkeiten, auch im Anlassfall entsprechend zu reagieren und kurzfristig dann Maßnahmen einzuleiten, um Gefahren von der Bevölkerung und von der Infrastruktur abzuwenden. The changing weather always presents new challenges to both meteorologists and civil protection experts. Although the project PROFORCE ends in November 2015, the trans-regional cooperation it has established will persist long into the future. Central to this cooperation is its goal to increase the safety of the general public and infrastructure, and to facilitate the allocation of aid to those in need. This goal can only be achieved through improvements in the weather forecasts as provided by the ensemble forecast within PROFORCE.